Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Pada video kali ini, in this video we are going to discuss Neoclassicism. Okay, it happens after Elizabethan era. Okay. Neoclassical periods covers 1660 until 1785. Jadi Neoclassicism itu periodenya terjadi antara tahun 1660 sampai dengan 1785. Okay, and this period contain a number of sub-periods. Okay, it is the Restoration, and then the Augustan Age, and the Age of Sensibility. Restoration period sendiri itu terjadi di antara 1660 sampai 1700-an, and the Age of Pope 1700 sampai 1745, and the Age of Sensibility atau the Age of Johnson itu 1745 until 1785. Literary periods are convenient for the sake of scholarship. They are not hard and fast rules. Nah, periode sastra itu nyaman dengan kesarjanaan, gitu ya. Mereka tidak begitu terkungkung dengan aturan. Nah, and then there are some important writers in this period. We have John Dryden, and then Alexander Pope, Joseph Addison, Jonathan Swift, Samuel Johnson, Edmund Burke. Okay, here is the illustration. Dan pada waktu itu ini merupakan ilustrasi-ilustrasi yang ada pada waktu itu ya. Ini penulisnya Jonathan Swift, kemudian Samuel Johnson. Oke. Dan sekarang, what is Neoclassicism? What is Neoclassicism? The period is bounded by the restoration of Charles II as the British monarch and roughly the outbreak of the French Revolution in 1789, the beginning of the Romantic period. Okay. Some features of the period, at least its early years, include strong interest in tradition. Thus, the neo meaning new, distrust of radical innovation. Jadi beberapa features dari periode ini adalah strong interest in tradition, ketertarikan yang cukup kuat terhadap tradisi. And then distrust of radical innovation, great respect for classical writers. Dan mengagumi atau menghargai dengan cukup besar terhadap penulis-penulis klasik, those of ancient Greece and Rome. Baik dari Yunani kuno atau Romawi kuno. The idea of enduring literary models. Jadi spiritnya adalah enduring literary models. And then literature was one of the arts. As an art, it required the practice and study of a set of skills and the involvement of the artist in the forms and styles of the classical era. Literatur atau karya sastra merupakan bagian dari seni. Sebagai seni, karya sastra membutuhkan praktek dan kajian dari serangkaian skill atau keahlian dan keterlibatan para seniman baik dalam bentuk maupun gaya dari era klasik. Contrast this to the romantic ideal of the lone poet and natural and solitary genius. Nah, a Roman poet Horace produced his Ars Poetica. The first century BC, before Christ, consisting of nearly 30 guiding maxims for aspiring poets. Oke, jadi pada era ini karya sastra itu mencoba kembali untuk meniru karya sastra yang bersifat klasik. Ya, pada waktu itu ya. Sekarang kita melihat ini juga klasik, tapi kita bayangkan pada era ini mereka melihat karya sastra atau karya-karya yang udah ada di zaman dulu, baik itu dari Romawi kuno maupun Yunani kuno. Nah, itu ya. Nah, and then Homer
is universally allowed to have had the greatest invention of any writer whatever. Alexander Pope preface to his translation of Homer's Iliad. Nah, Homer ini adalah penulis klasik ya. Nah, Alexander Pope itu salah satu penulis yang mengagumi Homer dan juga dia menerjemahkan karya dari Homer yaitu Iliad. As in the most regular gardens, however, art may carry the greatest appearance. There is not a plant or flower, but is the gift of nature. The first can only reduce the beauties of the latter into a more obvious figure, which the common eye may better take in, and is therefore more intended with. Our author's work is wide paradise, where if we cannot see all beauty so distinctly as in an ordered garden, it is only because the number of them is infinitely greater. Okay. Then, outside of natural geniuses, like Shakespeare and Homer, artists strove for correctness or decorum. The rules of poetry were largely governed by genre. Jadi itu ada aturan-aturan tertentu karena mengikuti pola-pola penulis-penulis klasik ya. Ada aturan-aturan dari puisi gitu ya, yang dibuat atau disetting berdasarkan genre atau jenis seperti like epic, tragedy, comedy, pastoral, derived, or learned from classical authors. Humanity was taken to be the proper subject for poetry, particularly humans in their social arrangement, as opposed to the individual contemplating his or her own physique or relationship with natural world. Poetry was held to be an imitation of reality. Putri itu dianggap sebagai sebuah imitasi dari kehidupan nyata, alam atau kemanusiaan, a mirror held up to nature. True, though it was artifice that ordered and organized the materials that nature provided so as to reveal its genius and its beauty. Jadi ini sejalan dengan pendapatnya The Mirror and the Lamb ya, bahwa karya sastra itu merupakan sebuah imitasi dari kehidupan nyata atau imitasi dari alam, dari kemanusiaan. Abram discussed the movement from the new classical concept of art and artists of the romantic conception of art and the artist through the metaphors of the mirror, new classical and the lamb romantic. Jadi M.H. Abram itu menulis bukunya The Mirror and the Lamb itu berdasarkan ide ini. The Mirror itu neoclassical, The Lamb itu adalah romantic. The Mirror and the Lamb, sebuah lampu yang terperangkap atau yang terpantulkan oleh sebuah mirror atau sebuah cermin. Oke. Itu yang pertama ya. And then, art should both instruct and delight. A classical idea picked up by many authors, including Sir Philip Sidney in his A Defense of Poesy and John Dryden in his Essays of Dramatic Poesy. Jadi karya sastra atau seni seharusnya menginstruksikan atau mendidik, dan pada waktu yang bersamaan karya sastra juga itu harus memberikan hiburan. Oke. Neoclassical humanism addressed itself to what mankind had a universally in common. Nah, humanisme neoklasik itu mendefinisikan dirinya sendiri gitu ya, sebagai karya sastra manusia pada umumnya. A problematic ideal of many levels including its sexism and Eurocentrism. Jadi semua aspek kemanusiaan. The ideal of balance of accessible goals, the contrary of the predictable hubris, and of natural hierarchy as symbolized by the great chain of being. Pope would write that the bliss of man is not to think or act beyond mankind.
Oke, ini ya. Ini adalah salah satu ilustrasi dari the great chain of being, the divine universal hierarchy. Humans are represented by the male only. From Didacus Velez, Rhetoric Christiana. Nah, ini ya. And then, Neoclassicism was the art that hides art, a phrase borrowed from Horace. Nah, jadi Neoclassicism itu adalah seni yang menyembunyikan seni. Wah. Baiklah. Itu penjelasan tentang Neoclassical period ya. Bahwa Neoclassical period atau Neoclassicism itu terjadi pada era 1660 sampai 1785. Baiklah. Dan ciri-cirinya sudah kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan Anda bisa menangkap maksud dan makna dari video kali ini. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.